ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு வினோஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, அருமையான டேஸ்டான ஹெல்த்தியான ராகி செம்மியை பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தா 3 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறோம். தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு உளுந்துலாம் எடுத்துக்கிறோம். இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையோட ராகி செம்மியாவை எடுத்துக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம்.